Assalamu alaikum Gambia. Nina and Ziar, Joseph Wachuwai. Welcome to the Jollof Football Bantaba, the home of Gambian football. Then episode 2 in the dialogue. We'll come into Wahtani football. It's a new concept by the Jollof Football Bantaba. Communicate on different promo bi di leen ko jéem a explainer naka la ak nan la. Tey ñu ngi am gan bu mut gan nag gan bu important gan bu interesting waaye ma bàyyi ko mu dugal si introduce boppam soxna si nuyu nañ la. Assalamualaikum déglukat yi Che come all of you dega like that for maybe I'm just trying to be funny but so all of you sometimes because every time I interview most of the time is in English language so dama ko mean but all of them dafa nekk loo xam ne tamit dina it will be very quiet okay with me my kontaan si dalal bi join tey Thierno Wahtani football only the brand the name of the program is something interesting Wahtani football because fana aduna lu nekk rek waxtaan la te waxtaan mooy asi lu bari lu ñoo mën a you know xam lu ñu xamut ñu xam ya anga so may kontaan daal ñëw si programme bi waaw waaye yow ba tey waxuloon yow yaay kan nga tudda. oh sorry okay ma tudda Sainey S Mboge I can see on my screen ma tudda Sainey S Mboge jabari coach Matan Mboge wow so later I will introduce myself in details da nga nawaate de Sainey S Mboge non ana sa sant bi. waaw Sainey si soxo Mboge Sainey si loolu war a da nga woon ñu leer rek Sainey S Mboge dama ko dog rek non yow daal gis nga daal da nga sëy rek joxe lépp. non du loolu waaye kontaan naa suñu audience yi comme ni ma ko waxee rek gan bu mag lañ am tey gan bu mut gan muy Sainey Sissoko waaye moom Sainey Sissoko Mboge la waaw di nga xam ne si jabari Matar Mboge koo gis nii tey di nga xam ne tey waxtaani female football la parce que moom tamit she is part of the female association seen committee members yi ak yooyu noonu but suñu demee si biir moom dina xuus explain wax leen rôlam ak lan la lay def si female football so basically daal tey topic yëpp is all about female football because suñu ne waxtaanee football ñi ku ne ko dee play muy góor muy jigéen ba pare football bari na faana last time bi dañuy indi woon Space TV xam nga tey nag indi ko xam ne is a member of the female fraternity so tey nag Sainey tey mbir bi yow la. waaw tey mbir bi weesu football la. waaw because am na ñoo xam ne bari xamuñ female football nu mu dee dexee naka la fa demee ak lan moo nekk si biir waaye before ñu sori si waxtaan bi Sainey ok Sainey wax ñu yow kan mooy Sainey Sissoko Mboge ak lu la indi si female football. boobu very important question la parce que man suma àdduna yëpp Thierno ku ma xam si football nga ma xamee no special in women's football man may tudda Sainey Sissoko Mboge comme ni ma ko waxoon si njëlbeen bi may waa Abukola single parent family laa nekka suma yaay I was a national team player play na World Cup Azerbaijan 2012 nekkoon naa vice captain of the national team ba pare ma nekkoon di spokesperson of the team ñëw nag di liggéey si football so sorry dama amoon call Sainey waaw Sainey lu mu nekk di def yëpp si football la moo yëngatu nekkoon tamit si FIFA Liverpool ambassador jógee foofu noonu ma ñëw liggéey foo xam ne suma life yëpp foofu laa bëgg a liggéey mooy football parce que loolu laa xam loolu laa dunda so Sainey nekk koo xam ne tamit Sainey ak coach koo xam ne tamit football rek la bëgg si xolam am ñaari doom yu góor so to cut it short this is the most important details that people pour ñu war a xam kuy Sainey maa amee women's football in the Gambia when it comes to developmental side bi so ñoo xam ne moo nekk ñuy liggéey pour develop from the grassroots to the elite waaw because dafa am banxaas yu different because ñu bari sometimes dama dee jaawale ndax maa nekk président bi wala nekk si executive bi déedéet man maa ngi responsible si women's football development ñu amee
ñu amee boor yi ñoo liggéey pour football jigéen mu jóg si kaw waaw so nga am tamit ñoo xam ne ñun foofu noonu ñoo xam ne dañoo liggéey pour make sure yooyu naka la ñoo mun a dimbali lu mu gën a dëgër mooy di policy side bi so am nañu nekk si boor waaye man suma liggéey moo nekk pour develop women's football from the grassroots to the elite so si gàttal kooku mooy Sainey waaw. ok Sainey su ma déggee sa biir wax boo nga ne you play for the national team but am na yaakaar naa ne am na foo play toj fa ba national team bi war laa mun a oo locally ban team nga play fii ba nga mun a am that call from the national team fanaa ne boobu waxuloo. Yeah, I forgot to mention that maa ngi doon play Abuko United musuma play benn team divisional lu Abuko United suma gox team boobu la still now they are in the first division league foofu laa play foofu la ma gars yi gisuma performance so in si national team bi perform ma am place si national team bi ba nekk ay vice captain certain games ma captain Gambia so which is a very big pride on my shoulders because loolu lu rëy la si women's football because dama ko dunda women's football ñëw ba stage bii nii so loolu gërëmaane da but ak liggéey bu mag tamit moo si nekk si gannaaw yeah amu ko yare laa doon play ma nekkoon captain bàyyi dem national team bàyyi ñëw si fédération bi liggéey. That's very good Sainey jërëjëf si leeral yooyu noonu waaye pour ñi nga xam ne understand nañu Sainey ñu doon explain moom mooy amee wàllum female football development bi mooy suñu technical director in football comme li see Gambia technical director in football mooy sang John Dong so moom side boobu la nekkee on women's football moom si on sang Dong la nekkee pour develop female football sang Dong is the head of everything waaye am na banxaas comme ni nga ko waxee so moom si banxaas yu la nekk wàllum development jigéen football si loxoom lañ ko teg pour ngeen understand. da doon noonu Sainey. noonu la yaa ma gën a mun a faral fàcceel léegi moom danga reeral olof bi reeral nga olof bi trop sax. exactement non bu dégg dama tere man joolaa la dama dangaa nii rek. waaw joolaa bu dégg olof bi sax dégg nga waaw so jërëjëf Sainey si leeral yooyu noonu waaw Sainey soo ñu munee wax tuuti si sa wàllum liggéey nga ne bala ñu sa CV si national team bi dañ ñëw tuuti sa yëfi développement bi nga nekk sa position bi nga nekk di help ak GFF understand lan bien sama développement nga nekk di def pour female football ak tam soo mu ne wax female football fan la nekkoon jamono si gannaaw ak fu mu toll tey although man xam naa gis naa waaye pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan pour tey mën a xam understand. Exactly. I was appointed by the GFF 2015 on the 3rd of August. Let me appoint. Balaa ma doon ñëw nag am na ko fa nekkoon standard set na the bar to set some criteria like nekkoon na FIFA League Goal Ambassador to promote grassroots football development and create the awareness break also the barriers boo xam ne women's football mu ko face not only in the greater Banjul area but also the rural areas like ñeneen seen parents yi duñ nangu pour seen gars jigéen ñi play because that is concept and the notion we have ne jigéen warta play football jigéen dafa war nekk si waañ bi that's the concept we are having nekkul only Gambia moo nekk di face the challenge there are lots of areas you ngi face challenge in lots of countries but you ngi break the cultural barriers by how jigéen ñi ñoo involve si education comme like ma mel nii léegi ak suma assistant bi vero ak yooyu yëpp so dangaa gis ne suñu yëngatu moo nekka di develop football not only football suñu foogee ne women's football dañ ko develop only to break and pass déedéet loolu nekko only la ñuy develop football women's football also ñu ngi develop pour make sure the life skills you make sure tamit ñu jànga because some people they might not love to go to school but through education and sports can lead them and can motivate them pour ñu jànga so loolu tamit si beneen faana boo xam ne dañ si dee jàngal tamit so loolu bokk na si loo xam ne ñu ko def si Live Your Goals si fa amul benn project ñu war Live Your Goals bu starté woon nag many people you know wane okay fédération ñu ngi focus only on Live Your Goals because why you don't focus on that aspect of the project because amuñ ton that kind of capacity of the pool of players because nuñ mën a def moo nekk di create awareness boobu loolu bokk na si liggéey yu gën a mag si yu def si women's football unit bi because they war a make sure ñu won nañu ne women's football they need more people to come yaa ngay gis ne ci léegi suñu ligue bi
teams yaa ngi increase numbers yaa ngi increase why because si grassroots bi leen nekk di develop ñu ngi grow loo si grassroots bi yaa ngi gis léegi ñu ngi am the under 15 under 17 women's league because loolu yëpp dafa make sure dafa nekk di base of how it will filter up si first and second division bi so ñu lii moo de gën a nekk suñ main point dañu nekk si grassroots si banque si suuf daal ñoo nekk si grassroots bi pour make sure affaire yaa ngi jug comme nga def a crop nga bëgg a crop boobu mu eeg si kaw pour mu jur a fruitful fruit o loo xam ne dafa nekk a productive thing ñu mën a njëriñ ñëpp so loolu yëpp ñu fa dee yëngu li dee yëngu tamit su yëngu si grassroots football bi tamit ok ñoo war a develop grassroots football bi ñooñu foog ñu jox leen xam-xam yi mooy capacity building bi JFF dafa am xam-xam strategy plan buñ teg moo di camp project te ñooyu project yooyu noonu moo nekk di camp C bi dafa represent coaches bi A bi dafa represent the administrators R bi dafa represent referees M bi dafa represent medic da nga gis ne yi are very important component when it comes to football development so foog may si boo yëngu si pour make sure ñu ñoo jàngal xale yi because doo jàngal xale boo xam ne yow mënuloo xamuloo so foog nga jàngal xale bi mu nekk si banxaas yi nga wane ne ok xale bi nii nga war a def nii nga war a jàngee nii nga war a def so ñu jàngal loolu mu nekk di coaches loolu suñu liggéey la pour ñu jàngal coaches jox leen the education jox leen the knowledge of how they have trained their players not only coaching but also social lives aspect bi yooyu dama si dee yëngatu bu baax parce que xam nga nit loo mun dara foog yeneen yoo xam ne dafa war a dugg si yow mooy yarin bi so ñu tamit si bu may football dañuy def yooyu yarin bi ñu xool naka lañ war a mun a protect suñu xale yi naka lañ mun a jóg si yarin ak professionalism bi ko dañ ko war a start from the grass or from the base suñ jógee loolu tamit ñu xool tamit suñu referee ñu war a boobu am na special department boo xam ne unit boo xam ne daf ko dee si dimaan yi ko dee def mu ngi def liggéey bu baax bu nekk comme ça ak di referees committee boobu tamit dañuy mën a collaborer ñu xam exactly lan ak lan lañ nekk di yëngatu ñu xool tamit si medical side bi si women's football naka lañ mën a dimbalee medical people yi ñu mën a ñëw gis ne all those areas ñu ngi mën a jàppale pour loolu noonu sorry so loolu su jógee tamit naka lay mën a def si administrators yi recent yaa nga gis ne di GFF in collaboration with FIFA da nga gis four jigéen yoo xam ne very powerful women coming to the Gambia ñu am women's football symposium the opening launching of the U17 league and also the women's football symposium how we can invite the influential women's leaders in the Gambia pour ñu mun a ñëw jàppale jigéen yi pour ñu mun a jóg you also di promote also when it comes to gender equality te boobu noonu dinaa si mën a wax bu baax parce que naka lañ mën a dooleel nit yi war nañoo mën a dooleel ba naka la ñoo mën a ñun tamit dooleel suñu boppa because suñ bëggee am yeneen kaadu yeneen taxawaay foog ñu mën a dooleel suñu boppa so ñu tamit si di mën a yëngatu which di président GFF daf mën a si jàppale trop make sure gis na ne yooyu noonu dañoo make sure ñu nekk foofu noonu ñu make sure ñu jox ñu doole boobu noonu pour ñu mën a ñu tamit move forward pour ñu mën a def yeneen développement so ñu ñëw tamit si bagaas boo xam ne dañoo mën a aussi tamit talk discourse ñu def some SWOT analysis waxtaan si lan ak lan because fa ñu def some SWOT analysis check lan la women's football need fan la toolu ak fan la jóg so for the past 5-6 years ñu ngeen def yu jóge yu noonu ñu jógee foofu tamit dem def the structuring of the regional women's league you make sure dem waxtaan ak gars in collaboration with the Women Football Association and the committee members ñu dem waxtaan exactly lan la mën a constitute si region si because gis nañ the Greater Banjul area dox na most of the majority of the players ñu ngi play fii nii si Gambia bi si Gambia bi si urban area si so laka la yoon def pour dem si dex bi naka la mën a deexale ko women's football foofu noonu bu jóg yow gis na sa boppa ne léegi women's football ñeneen ñu ngi play from Basse joining the women's league léegi all over the country all the regions 7 regions affiliated to the Gambia Football Federation are playing women's football development te da ngaa gis ne tamit loolu mu ngi grow the more we are going the more we are growing because we have now the numbers because the activities and the promotion and the creating awareness bi nekkoon di wax bi nekkoon di advocate loolu moo nekk di pay dividend you nga gis léegi most of the girls now for toolu league in Gambia women's football mu ngi play
So this is a very big achievement. But anytime so I mean even interviews, so you might say what are your greatest achievements? Monica, women's football all over the Gambia for them league you game play. So these are one of the significant importance of growing women's football development. And from there we constituted the U17, the U20 and the national team functioning. And now you can see now that I'm on a 15 Mohammed we get them outside the perform. One of the best in our Waffle zone, A, and also outside the Gambia will be played in Cape Verde for the African U15 championship. So these are all things yoo xam ne ñu ngi yëngu si place yooyu noonu te gis nañu tamit ñu ngi mun a gën a mun a yokk pour affaire bi gën a dem so si gàttal daal si area si lay nekk di yëngu bari na nag mënumaa lim yëpp waaye bari na trop si loo xam ne tamit ñu ngi yëngu si ay projects yoo xam ne dañoo make sure dañoo gis tamit coaches yi dañoo war a bokk si project man suma boppa maa ngi bokk si project yooyu noonu di jànga bu pare di si guroo tamit bu nekku ne comme la mi effet bi dañoo mën a ok women football rek ñu nekk players yi ak coaches yi rek la ñoo jàngal wala ñu nekk waaye ñun tamit ñu si boppam mi si nekk ñu ngi jànga pour gën a xam pour gën a mun pour def liggéey mu gën a jëm kanam Sainey jërëjëf ci leeral boobu gars yi fanaa yéen a ko déggandoor xam nga di waleen rek ku bëgg a tamit like any other question any questions you can just go to the comment section nga laajte question dina seen dina ko tontu bu soobee yàlla Sainey li nga wax lépp rafet na te leer na nañ xam nga dégg la gis nañ progress bi comme ni ko waxee di U15 dem nañ Waffle Cape Verde jël ko dem represent Gambia AFCON for the first time you school football am this football CAF in the school football competition Gambia for the main competition ñu am third which is CAN 8 which was a very very big achievement for the Gambia xam nga gis nañ tamit of recent national team bi tamit have been doing well ba dem ci final round bi last time bi against Cameroon ba Cameroon win ñu which is a very very huge progress xam nga gisoon nañ ne mun nga rek demoon nañ Azerbaijan si World Cup bi under 17 bi gis nañ daal female football mu ngi dem fine teams yi they were very minimal waaye léegi dem nañ ba mun a am first division second division ba léegi am third division which is the regional league xam nga almost all the and then regions you am U15 U17 women's league JFF mu ngi am U17 women's league te lu suba lañ ko dee play finals yi for the second year bi last year before 2021 lañ ko start 2022 lañ ko start 2023 ñu ngi si second year bi so I don't know whether much people know but some the fan of women's football who follow women's football ñu ngi seetaan ñu ngi follow because loolu tamit ñu ngi gis foofu talent yu it's all about development so usually they gën a yëgu daal waaw non loolu la Sainey loolu la li nga wax ak ñi ngi ko gis ñu ko bàyyi xel xam nga gis nga loolu yëpp yéen a ngi koo def xam nga te gis naa tamit yéen a ngi raise awareness because the biggest challenge buñ am wax nga ko si doorin bi mooy ne suñu society bi niñ dee jàppee fuñ teg jigéen ak naka la jigéen wala mel jigéen lu mu def mooy toog ci kër bi ñu may ko jëkkër mu jur doom toog a añ foo draas passé waaw suñu life moo mel noonu waaye gis nañ ne yéen a ngi evolve yéen a ngi dem pension yi nga doon di understand ñu ngi gis leen doom yaa ngi tukki dugal ay plane loo xam ne óorale ne ñoom sax seen ngiri duna suñu foog ne ñoom lañ ay plane understand te most of these female footballers they all came from humble backgrounds understand so dafay métti te tamit lu ma si gën a interest mooy da ngeen bëri ay xale most of these ladies these girls xam nga ay xale yu ndaw lañ they are going to school xam nga because xam naa ne am ngeen ay challenges yi ngeen di face during the league understand waaw Sainey mu ngi xaw a dem naa dafa engage tuuti o network bi waaye ne ko mais mu dugaat ok ñëwaat maa ngi bu woor maa ngi si kawam dafa am comment doon lifin Ibrahima kay toogee nii dafa kon dema ok sorry dama amoon gan ya suma benn bro dama non nañ la understand yow borom family nga waaw comme nu wax rek léegi soo ñu mënee wax Sainey apart from that socially change you they face yan challenge ngeen they face right now on the ground loolu dama si sa war a tontu parce que the more things we grow the more we dem si kanam the more we gën a am bigger challenges grow nañ dëgg la ñu ngi dem
because suñ defaree ñu ngi amee suñ SWOT analysis because dañu am report buñ def for women's football development. So SWOT analysis def nañ ko la mooy suñ strength suñ weakness yi suñ threats yi opportunities tamit ñu fa, and I think opportunities yi ñoo gën a bari. Strength bi tamit mu fa, but ma started challenges mu face first the concept that the society have still now mu ngi yóbbu women's football in a very critical living situations boo xam ne man suma boppa last 2 days maa na waxtaan ak technical director ba that ma ne ko ne we are really growing and we are going forward. This is not only about Gambia, this is about in Africa itself for women's football development, because léegi nu ma dee seetlu si most of the time yi ma dee wax, because dama ko dee gis ñu ma ko dee wax ne lu tax yéen jigéen yi so yéen a play football most of the African players da ngeen dee mel ni comme góor waaye ngeen a mel ni comme góor. These are one of the key challenges in your face right now, because many parents are given that opportunity for them play. Yes. So mel ni comme góor bala ma dog la soo ne mel ni comme góor luñ mean mel ni comme góor. Like the structuring of the behavior, with the behavior, moo tax ma ne they feel like no, okay, they wanna solo, they solo comme góor. Like players, female players, you need they fuck up like, okay, man suma solo te comme góor, they don't know I'm a female player. Loolu mooy suma identity. So dañu bëgg a def loolu as an identity, and loolu man suma boppa suma own opinion, which I'm a women's football playing football, man ku ma gis rek xam ne chance ba rafet su ma duggee si biir fii bi da nga ne kii ma even you dey behave like that sax man may gën a play, man may gën a perform very well. So that's the concept many people di ma oo seeni waa seen players yi ñu dee gis ñu dee behave, which I really was not okay with the statement, but through the analysis moo ko nekk di xalaatee moo nekk okay, we can play football without being like that. Women's football can play football without being like that, without performing solo, solo, because then they feel like okay, so solo no, it's a big challenge for women's football because many will not have interest. But I'm telling you, better side, come on, I wish my guests women's football niyo muna defaroo ba nice little ba rafet, they will attract many spectators to come and watch. And which I cannot. These are questions you have that I cannot have answer about it. It's just to have it in mind and see how best I can work on that, and which I was advised. Okay, let's see how we can work on that. But it's one of the key, and because I'm honest here, the second thing is like, women's football, why can't I play football? But let talk come like society bi nangu ko, because society bu nekk la in Gambia ñun suñu society miinut ñu gis jigéen di play wala jigéen di sol lu gaata. Léegi am na bi change na society bu culture bu nekk Gambia nekkul Guinea Bissau, culture bu nekk Guinea Bissau nekkul Saudi Arabia. So these are the things that change, that I think makes things. But now you can see those changes coming ahead. Why? Because you get those who are in the forefront of women's football, you nekk si kanam women's football, are very much attracted. We are married. Some people are saying, you say, you do, I'm done. But dama bëgg a wax nit ñi ne loolu amut. Play naa football ba jeexal football, play naa si national team yi, play naa World Cup, maa ngi nii sëy naa ak suma ñaari doom. Suma assistant bi the same, play na football mu ngi nii still mu ngi play ñoom jéy, everybody yaa ngi gis guys how they are. So it doesn't mean that you are playing football, that doesn't mean that yow mënuloo sëy or mënuloo am doom. Some people say that these are the facts yoo xam ne is on people's mind. Some will not have the interest to watch women's football, or some will not even have interest, because sometimes dangaa dem sax pour nit gis what's happening rek pour mun a invest sax, oh no women's football xam nga rek society bi ak yooyu noonu. But loolu mu ngi change, why still the challenges is there, which I really want to start with pour tamit nit ñi xam ne not only loolu women's football dafa nekk loo xam ne they go duna as passion. Secondly, Monica, how is the interest of people you have that you see women's football, whether they have the interest? Sometimes I need a question, whether they have the interest to love women's football
or is it the opportunity that women's football is creating for many people to be involved? Question B, dama ko dee mën a laajte. And which some of the response say, we like women's football. Because I think it's most of the women's football góor yi ñoo fa dee gën a nekk when it comes to the coaching side. 75% or let's say 85% of coaches in women's football are all male. And some of them, they have the real passion of being to the female side. Pour support them, pour give them, because it's the passion and the love. The other thing also, more like a capacity when it comes to the coaching side, I'm lazy living because many women are not ready to venture. Buguñoo ñëw si women's football coaching side because about one time I'm going to do some analysis with regards to that why many women are not venturing coming to the women's game as coaches. Few coaches like Amagong, new women's football. The same time, these are the same people you these are the same people who make us in women's football. Yes, they were in women's football for many years, they love it, and still we really appreciate New York and the shape of coming up. But then we get more women coming to the women's football coaches put the coaching course because you get open that opportunity. Then I guess recently them they see coaching them on definitely coaching course you have there. We have bigger numbers. You have there we have started with them on the grassroots level. Why those people some of them might start with us with them but later begin. Sorry. No, get out, get out. Guys, comme na ko rek seeni moom jokko dafa jafe waaye fo ñu understand ko because borom family la waaye yéen a ngi déggal li moo wax mu ngi wax yu am solo mu ngi leeral lu bari loo xam ne ñu bari nekk def di seetaan football wala di seetaan football sax xamuñ ko so moo tax dafa baax ñu yaatal ko ibi frontière yëpp parce que mu waxee football góor nañ ko play jigéen nañ ko play xam nga moo tey moom ñu ngi bàyyi group dañoo indi someone from the female side mu explain lañu te gis dégg ngeen li ma wax si ci li su gaay nekk di face xam nga ñu ngi wax ay waxi naan nduroo góor solon beeg things like that so I think baax na si moo ñëw gën ñoo leeral waaw seeni su dee firi nga mun ngaa continuer li ñu doon wax. Yeah, sorry for that because it's very difficult to get my motor. These are the issues. So, come how best we can bring more people when you venture into the coaching side, when you make sure you this coaching get to grow because the most safer side we are with to see more coaches coming in. So important a lot gën nañ si bugga really liggéey si trop pour gis many female coaches ñu ñëw si women's football like female we are not being discriminative here but we want to see more female coming into the women's football games te ñu ngi def suñ kamte lay kàttan because dangaa gis sa even si school football ñu ngi nekk di train PE female teachers and we have very because dañoo xool tamit the educational side aspect also of the coaches side because dañoo nekk di side the both side because football nu moo demee léegi when it comes to coaching side foog nga am that kind of capacity of that educational background pour make sure mu gën a dimbale si defin because da nga def some coaching course the more you grow the more you have it more tax ahead pour jàng about what is certain areas and so amutee that background will be very difficult to catch up. I guess I mean even recently si coaching referee capacity building buñ nekk di def when it comes to FIFA elite referees Mando Wahtani even the instructors you more than one we want to see more female coaches and which I will commend West Coast region for doing that because I guess that even the third division women's league be a panel of female referees you know I mean they are very young and if they started from there having many of them they want to talk sometimes much set training far from distance you get down very young people who are very much passionate to come as a referee. So these are issues yoo xam ne tamit ñu ko mën a face when it comes to women's football because da nga gis same people dafa mën a nekk for many years so how are we gonna bring those people up so sometimes yooyu nekk si ñu tam but the society how they think but it's changing how it's changing because ñu ngi gis many of things are changing opportunities are given most of the time dañoo gis okay Sainey mu ngi am the opportunity going outside FIFA programs okay Sainey mu ngi dem tamit si yeneen programs yi national teams you get travel so many people are seeing such things okay they will motivate them to come forward because opportunity is there so it depends on how you fit in the system to come forward which showing the passion because passion is very important
when it comes to coming to the women's football. So Thierno, these are issues yoo xam ne these are things yoo xam ne tamit ñu ngi gën a dimbal ñu am tamit ñu gis na ne train nañ ok ñu ne ok léegi administrators yi because loolu tamit bokk na si plans yoo xam ne ñu ngi xalaat naka la ñu mën a dimbalee pour am more bigger um, women's football like a department. You can see even the Kaba manifesto you go for def. They want to see a very competent woman handling the women so because they book grow, they book big. So how are we gonna bring those things is how we're gonna develop people who we think that they are having that kind of capacity to come. So then I guess these are very important areas, most especially administration. Because the maa ngi doon ak suma boss with regards to that ne ok gis nañ ne many you get am the develop the struggles to bring many female coaches mu ngee grow nag mu ngee ñëw 2 3 4 people are joining because we have 7 people who are having that kind of coming to the first and second division. So how are we going to bring also administrators? So I'm the FIFA administration course, which was a very wonderful because time we covered la one. Then after you start one the naka ñu mën a amee administrators yi and which my surprise where we were thinking there doing am that kind of number it beyond that because like I'm on lots of calls why we don't join why you knew why because it was something was the first start then you get you don't know they have the interest so interest be mu ngi wane ne the growth and the interest of having many administrators coming and this is what we want to see in many football clubs to constitute them in the women's football club. You get the women's football administrators, women's football coaches are involved, women's football referees. So these are one of the challenges also we are facing when it comes to the capacity side. But when it comes to the player pool side, we are not having that much challenges because we are developing many and many are coming. So more we are getting bigger, the more we need more human resources, more coaches, more referees, more medics, more administrators to be part of that. So these are some of the things that we face. But challenges you get one year the impediments you get one year because side building more we are having that. And also when it comes to the interest nearly also many people when it comes to executive like I said the executive side when it comes to when people time when you don't face that challenge we have 2 now we have it 5 represented. So we get change we get change, we get grow. We are not going in a pace like in a fast pace, but we are going in a pace, at least we are going slowly but surely. So, si region si tamit malal fa tuuti di xalaat bi la woon ak gom bi ñuy amoon ne women's football waruñ ko play but léegi is changing. Kute Jombele is coming from CRR before Hearts Academy. Hearts Academy is coming from LRR. Lower Nyomi is coming from NBR. So things are changing before. This way are not things that you gis. But dama desal lo tamit lo xam ne maa ngi si rafetlu. West Coast def nañ ko nekk West Coast rek even suñ demee West League sa finals dañ dee gis ne dañ dee invite parents yi pour ñu ñëw seetaan women's football. Why? Because you bëgg a break that barrier because parents yi du moo nga am concept bi parents rek am nga xale bi. So da ngaa gis ne many parents dañ dee mën a involve finals yi ñu ñëw ñu seetaan. Because da gis ne ci lañ la woon léegi gis ne parents yi ñoom seen boppam ñoo dee call di ñëw di seetaan di am interest. So all these things we are really coming up with we are having the challenge but now it's really speeding up. Yeah. Okay, then it's in the scenario. So sooner the dal family dal president bi Mr. Kababayo and the whole executive of the GFF are really doing their level best to make sure that female football will grow. Okay, man from the outside, to be honest, I'm seeing the growth and it's going very positive, to be honest. Understand? You bari nak dañ dee foog ne man o dañu ne man against man anti GFF la fekka dañ dee am wrong perspective si man ok seeni mu meew tuuti rek dafa am loo xam ne man noonu laa dee doxee mooy ne man kenn laa faral mooy Gambia foruma kenn ku dul Gambia koo xam ne mu ngi def lu baax pour Gambia man dama ànd ak yow koo xam ne nag dama feel ne parce que I might be wrong dama feel ne li nga def nekk lu baax pour Gambia I will go against you te GFF is Gambia GFF su ko defee lu baax ma ne kat GFF kat lu gaa yi moom baax na although it's their mandate to do the right thing but at the end of the day they are human beings but you have to give them credit on whatever good thing they do
because waruma to so every bota No. mo tele de ball de bout what diga fan ne yalla when it comes to female football GFF are doing a lot in female football man gis naa ko from the outside so di leen wax rek guys keep on supporting female football I know it's very challenging I know it's very challenging but let them keep on motivating kids xam nga gën a yokka so man leena yaa ngi ko doon wax sa biir wax mooy nga ne one of the biggest challenges ngeen am mooy lack of female coaches in various teams in this female football man suma xalaat bu gàtta dama feel ne because I feel that Sangdong who is your boss the technical director ñun moo ñu jàngal boo ñu xox seen jaar dañ jaar jël ko football academy dem play feneen ba fara jaar def ñu gaañu ñëw nekk coach ma jaar si ronam Red Hawks ku am Hawks rek xamal ne sang moom when it comes to technical design everything sang moo ñu train dafa am lu ñu dee jàngal ñun coach mu nge football soo leen amee team senior players yi ñi xam ne léegi at seen at mi ngay jot mënuñ ko make o xëy na sax nañ ko wane waaye at least gars yi ngay jël age ñi ngay mag da ngeen war a attaque gars yi seen biir parce que you have to prepare them to be the next coaches because that's how the ladder work we have to prepare them Yeah. to be coaches léegi loolu loolu li ma jëm expliqué foofu mooy léegi yéen mi nga xam ne yéen si female football Yeah. yéen mi nga yéen si female football Hello. ndax yéen a ngi jël jéego yooyu noonu pour ngeen mun a I think that's the easiest way pour ngeen mun a improve numbers of coaches female coaches parce que gis naa ku mel ni Fadabo play na football gis naa am ngay play waaye gis naa am nga def lu bàyyi tamit ku mel ni Jabu moom tam gis naa ko bu baax moom tam coach la ku mel ni Kuna moom tam she is doing very well ñoom ak ku mel ni Bom ak kii nii ak Coro ñoom ñi nga xam ne leen ñi gën a ràññee si female coaches because ñoom ñoo amee various national teams yi boo gisoon nañu ñoom Fodé Ba lañ joxoon head coach of the under 20 ñoom laay boo nekk fa di assist gars yi xam nga te mbiri jigéen la dëgg la suñ sañoon jigéen ñi umba ko waaye comme ni koy amu leen ndomba si léegi ndax yéen a ngi use those avenues pour wax players senior players yi ngeen sensitize leen ak seen teams wala ne these senior players di nga war a prepare gars yi léegi on certain decisions when it comes to coaching side ngeen involve leen bu gars yi xam the knowledge and xam naka la ñëw mën a nekkee coach ëllëg si biir na yéen a ngi jël tànk yooyu noonu. Yes. Yooyu moom ñu ko def because many coaching courses yoo dee gis ñoo dee def di selection criteria bi and selection criteria maa ngi ko doon wax tamit soo ko seetloo tamit si lu ma nekk di wax tamit ne when we are doing the selection criteria dañ dee xool tamit ñoo xam ne educational background bi can move them forward because many times so nekk di def coaching because coaching bi we are preparing them now because dina am time whether it's female or male it doesn't matter coaching dina am time boo xam ne you will need the computer you have to be very good with computer then I need with a lot of things because if you have to do a theory of like you're going up I'm not saying whether you want to remain where you are but if you want to go up you have to learn the computer you have to learn naka ngay war a mun a bindee because da nga am theoretical exams because for nga pass some certain things if not dañoo jël sa lansin bi ak so on and which I think women's football many of those players have it but they're young we have some coaches who have the basic coaches la and we selected like the likes of Mariam Duganda from Abuko United she was very good when it comes to such Selekon nañ ko woon pour mu ñëw mu join si coaching course bi ñu xool tamit ñoo xam ne not only in the football area but also ñoo xam ne ñu ngi in school football dañu am the interest pour ñëw pour nekk coach ñu leen a also involved because we are also preparing for a course boo xam ne we are bringing those people ex-players yi tamit ñu ngi xool ñoo xam ne their time is soon to retire to say okay dama hang up my booty and then they are very much involved in the game so we are also considering those people they're already in the pipeline and some of them are already featured because the likes of myself the likes of
Vero definitely def coaching courses, the likes of Awatamba, the likes of even Ajara definitely have coaching courses, Mariama Boja, to name few. Fandabo is herself, we invite them to come and do. See, also ñu xam ne ñu ngi sawar tamit si school football bi tamit female, comme like Aboubacar Diallo si region si gis naa leen they are very much active. We bring them, the likes of Fatou Marega also assigné leen yooyu yëpp they have that training. We are coming with the advancement of that. So loolu la you'll measure you, they are already there, they are already future there. So but the issue is like how are we going to sustain and how are we going to improve? Challenge you more than like okay, some might have the opportunity to go and some might stop. So suñ stopee pour you replace back again daf day nekk a very big challenge. Some might go and get married and then have no interest again to come. We have those challenges bu ñoo nekk di face. Loolu bokk na si biggest challenge you face when it comes to that. Dañuy train some people like ñu dem ba am yaakaar ne okay now they will hit to go to the first and second division to try to do their the recruitment of coaches pour ñu ñëw si kaw. Then some of them say okay man léegi dama relax. Most of the people your name fii nii yëpp like Suna Jabu kii nii Fat Ba ñooñu ñëpp player lay woon. They were all ex-players in their various teams. Some of them are national team players, some of them are league divisional players boo xam ne they are retired and they are back to be, but also they have that develop that in themselves. They am passion bi dañ bugga women's football, so loolu tamit dafa count trop when it comes to. But maa ngi jox tamit kudos to male coaches who are involved in women's football, because male coaches, to be honest, ñoo gën a bari si women's football, and some of them have the real passion to see how best they can develop women's football develop. But loolu moom those measures are already in place and we are implementing them. Yaaga nañ coaching course moom yaaga nañ ko mun a def to help them, because da nga gis sometimes da nga measure the intelligence of the coaches, the side bu nekkee grassroots bu mag. So affaire yi noonu la rek. jërëjëf Sainey si leeral yooyu xam naa ne time bi duñu ko mën a may ñu mën a wax lépp luñ bëgg a wax comme ni of demee rek lu ci cin li xëjul si nag li waaye wala lu ci nag li laa wax xëjul si cin li. So before ñu dem si suñ final segment bi which is the question and answer, the Q&A. waaw dama la bëgg a laaj rek final question bi. Gis nañ ne taay la ne li I think Aliou Wenga mu ngi postoon wala dama Aliou Gambia football female football ngi postoon ne dañ leen register wuñ leen ci under 17 bi ak under 20 CAF even bi championship bi xam nga man defoon naa si programme maa suma co-host bi Chama waxtaanoon nañ ci wax naa suma xalaat xam nga so delloo si gannaaw wax naa ne comme amuñ support from the government ak luñ JFN right now dafa bari under 20 baa ngi dem World Cup under national team nga waa on the verge of qualifying nag yooyu. So you mën a leeral su dee wax you choose to answer or not to answer dama la laaj rek yow yaa xam lan nga foog ne moo waral lu tax participate leen si or register wu leen si under 17 under 20 CAF championship bi qualifiers. Thierno bu ma startee pour viewers yi maybe yow xam nga yaa ngi si football pour viewers yi ñoo xam ne ñu ngi seetaan dama start ma ne dafa am wàllum implementation dafa am ñu nekk si wàllum policy. Man suma liggéey moo nekka ñu jox ma liggéey comme ñu dem marché ñu ut lu ñoo nduga yëpp ñu ne seeni am toga ko mu ñor. That's my rule. So I think I'll be very much doing a justice for one that area mom. I cannot answer that area because those my area. I'm not on the policy side. I'm not jigéen yu nekk si policy side boobu noonu waaye man suma rêve moo nekk as a women's football senior women's football coordinator responsible for women's football development. Man day maa jox ma implement ma liggéey ma produce results bi weda neex na wala neexut ñu jooj ma ok danga def lii gisuñ outcome bi baax na ok gis nañ wala outcome bi bon na wala ok outcome bi dañ ko war a improve nii ak nii. So ñu assume I think that question we will skip that one. We will skip that question. Okay, nañ la ko balal man dinaa try ma invite president of women football suma mbokk la suma sister la Jey mooy seen président bi dinaa try ma invite ko waaw
Thierry diga kontaan nañ si li nga ñëw tey am wa how to call it nanguñu si interview bi xam nañ ne you are a very very busy lady xam nga with work and with family xam nga so appreciate nañ ko trop waaye du ñëwoon a bàyyi nag foog laa ñu def suñu question si Sainey be ready Q&A balaa ñu ñëw si question si ñu baaral ma sànni si lii tuuti pour ñu understand tamit certain rôle bu ma nekk di def maa ngi tamit yaa nga gis ñu appointoon as safeguarding officer. Wate naa la fas naa congrats sax xam nga fas naa congrats ci loolu no it's sa ñu fine appoint yow yaa sinera ma nga sinera waaw pour nit ñi xam ne ok tamit ñu ngi jël tamit that measures pour make sure because da ngaa gis ne léegi ñu ngi grow ñu ngi big ñu ngi gën a mag so di moo ñu mag ñu ngi need protection te yaa ngi gis tamit ñu ngi am many male coaches ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak xale jigéen te parents yi dañoo concern tamit naka la seen xale jigéen yi being protected and which the president dafa over concern si loolu because dafa am benn match like gis na ne comme like si national teams yi make sure nañ all the female national team categories li fi nii doctor yi ak physio yi they are all female to protect them to safeguard them so safeguarding dafa nekk to give a just short brief understanding pour nit ñi xam the role of that safeguarding pour to protect the vulnerables ñoo xam ne amuñ that privilege pour defend seen boppa ak yooyu noonu ak tamit dinañ def programmes yoo xam ne I can be even invited here pour ñu waxtaan about specifically about safeguarding and also some platforms pour nit ñi understand exactly what is the role of safeguarding and the role of safeguarding officer ak lan lay tamit pour toog pour gis ne dañoo make sure ñu create that safe environment for our players both male and female because da nga gis sometimes yeneen xale yi ñu ngi play ñu ngi am that abuse ñu ngi am that kind of bullying moo nekk comme tooñante yeneen xale da nga even school sax day am so loolu yëpp dañ bëgg a make sure loolu lañ ko war a wàññi si football because FIFA daf ko bugut so def naa course for 2 years with FIFA pour xaar diplôme bi now with CAF also ñu xool how best ñu mën a def structure boobu noonu so boobu tamit xam naa dinañ si mën a waxtaan bu baax a baax dina am time boo xam ne specifically for safeguarding ñu xool how best and it will be interested of parents yu xam because parents yu bari dañoo wax ne suma doom mu ngi play football waaye naka la nekkee si football kaay bi ndax mu ngi ñu ko mun a protect ndax protectuñ ko ndax mu ngi mun a safe foofu noonu si environnement because soo waree déggee tamit team boo xam ne seen coach bi daf dee dóore wala daf dee saaga wala daf dee xaste xam nga loolu noonu parent bu dégga loolu man suma doom du dem ndax tamit suñoo tukki ndax lan moo fa nekka so all these things are very important pour si safeguarding waaye boobu we will save it for another day so maa ngi léegi xaar li questions yi over to you Sainey yaa ngi am confidence waaw kon ma ko waxee rek lu du si ci lañu si nag yi parce que Sainey yow moom fu ñu amaat la parce que yow li nga fi wax li nga fi jot a wax tojuñ ko sax da nga élaborer lu bëri bot su ma ko doon jël bu nekk laaj la nga toj ko xam naa ne fii la ñoo dem ba fajar waaye garaawut Sainey first question mooy boo njëkk a laaj mooy si yow la wala si viewers si who scored non bi si man la jógee viewers kenn la yam question oh yaa ma crack ma brain mama loolu naa ko mën di borus to si bi yaa ngi si fi football wow Sainey who scored the first ever Gambian goal in World Cup history Pendaba Pendaba was the first scorer and I'm the second scorer. People confuse that. Pendaba was the first scorer of Gambia to score against France in 2012 World Cup. In the World Cup. Okay. Correct now. In the same competition, you were wearing the number 9 jersey. Yes. I believe Pendaba was wearing the number 8 jersey. 8, yes. Well, who was wearing the number 21 jersey? You have 5 seconds. 1, 2, 3,
Fadawo. It's a Fadawo. Oh, Fadawo, Esel no, Jalo. No, no, Fadawo. Esel Jalo was 20. you are still both of them. They are wrong. You are wrong. Fatim 21. Jawara. 22. Fatim Oh, Jawara. yes. Fatim Jalo, you're right. You're right, you're right. 21, yeah. Fatim Jalo, yeah. Fatim Jawara. Oh, You're okay. right. Sainey, pour ñu tëj ko last question bi ay mbooloo ko dama la mu nekk loo xam lu war a easy si yow. I'm not Who easy. is the current coach? Who is the current coach of the Gambian national female team? Obviously, that's Mariama Bamso. Amara Bomso. Yeah, Boo di ko yakamte tontu because xam nga ne xam nga. no, Waa do the one Sainey just di rafetlu ko because mooy I was it escaped my mind because I was talking the infield players. You know, like but anyway, you are right. Fatim Jawara, and a very close person to me also. Very, very. because gis naa ne Fatou your father was wearing number 7 and she's still 7, now yes, wearing number yes, 7 for the national team. yeah. Mooy number And our 7 Tamba was I think mooy 11. Becca, wow. our Tamba was 11, Adam was number 10. 11, yeah. Yeah. Our Demba 12. So I suma xarit tamit Véronique Malak Aïcha moom moo doon sol You number know, 14 suma noonu la 14, suma wow, noonu 14, wow. moom All tamit right. moom tamit dinaa try invite ko parce que moom tamit she is also very influential in Gambian female football Yeah, because definitely. yéen ñetta la nit ñi gën a ràññee apart from the coaches yow la Jay ak Vero so nañ leen nañ try invite ak even Aliou Wenga sax moom tamit dinaa try invite ko mo nga because comme koy rek fii moom is Jollof Football Bantaba is all about football programme itself concept is Wahtani football dañoo wax lépp lu jëm ci football muy fana góor fana jigéen xam nga so ñëpp la ñoo invite du journalist du actors which are the football the players the coaches exco members if they give us that time comme daal yaa ngi si waram football daal yow bëggoon nañ laa gis plateforme bii nii waaw comme si nu ma ko waxee rek di rafetlu sa ñëw tey time bu ñu jox apprécier nañ ko trop trop xam nga di wax tamit motaar tamit bëgg nañ ko am si show bi motaar te boobu si yow lay jaar fu ñu mun koo am parce que ñu ngi ko gis am na boss te boss mooy jawaram man mi xam naa si dara. waaye moom mooy suma boss nag ma daal mooy suma boss. yes sir ko so bëgg na ma ne ko yes sir ñu xam nañ fi ñoo wooyee nañ bàyyi rafetal bi rek dañoo rafetal rek Gambia pour ñi nga xam ne xamuñ Sainey odo same World Cup bi Azerbaïdjan am na ku score di daw di yu wéy score naa no Thierno gis nga even sol ma dafa dee tooy mu ma da nga call score woo ko ma ne ko angalu tama daw noonu because my mom was there. Suma yaay mu ngi woon si World Cup bi my mom was watching that game. ndeysaan Sainey li nga wax daw na yaram Sainey bul dem soxla nañ la fi. No, my mom was there. It was a dream come true to see my mom play World Cup. Lomota ma celebrate and I told her I'm gonna score. So lomo def celebration bi and nga gis ne Penda was the one ko xam ne ñoo roommate. Te dama la wax the secret bii nii waaye I'm telling you the secret. We were in our room chatting ñoo bokkoon room. mu ne ko Penda mu ne ko ñun ñu ngi dem even single goal amuñ ko mu ma Sainey that was around 1 AM mu ma nañ jóg ñu julli billahi wala tel ak waxtu bi mu ne jóg ñu julli moom Penda nga man dama ko de wax maire la ñu jóg ñu julli duma ko mos a fàtte ñu tëdda mu ne ma ne si soose mba góoloo skolan moo tax buñ score yu ñaar we really celebrate because it was something that we prayed for and Allah answered our prayers. Mashallah. It was a big xam nga la moo gën a ne moo tax national team isa gis nga soo taxawee ñuy wax national anthem Gambia loolu lu rëy la dafa nee si xol ngay represent dëkka dafa nee ni xam loolu football it's a big feeling you know so loolu moo man sant yàlla bu baax a baax donc mala ma taw touch line si ñu national anthem bi but su ma nekkee si stadium bi on TV is different su ma nekkee stadium ñu national anthem Gambia dama day jooy dafa neex dama day jooy dama day feel loo xam ne mënuma laa wax sa feeling boobu naka la mel ak fu mu jógee
emotion boobu noonu definitely. xam nga so I understand talkless of na yow mi nekk yow yaa ngi taxaw si line bi di representer ko sol national flag bi pour ñëw xaral sa dëkk I Yeah. I And I'm yeah with and understand Jassy Bo ba léegi musuma loxo 12 years. macha allah non boobu souvenir la boobu moom dama fàtte souvenir pour la génne ko rek dama fàtte pour génne ko pour still la omi di Jassy te suma doom bi laa bëgg mu sol ko Sadio Popodu Sadio Mané. Sadio Mané benn Sadio Mané moo am te man maa ko jur soo ko laajee waane yaa soo ma ko jël laajee soo Sadio ko Mané. laajee ku la yaay kan man maa ngi trop Mohamed Non Sadio Mohamed Mané kay Badji mooy waaye mën nañu ooyee Sadio Mané waa non la on a serious note Thierno kontaan naa trop ñu waxtaani fi women's football parce que man ci loolu laa dee yëngu because it's important also people ñu dégga la ñu dégga ñu si lan la ñoo yëngu ñu xam luñ nekk di def yes yenn saa yi demoon a noppi ñu nekk si liggéey bi waaye yenn saa yi ñoo génn reeral wan nañu ok si li leen nekk si li ñoo dox ci lañ gis lañ am ñu ko liggéey ñu ngi xool naka la ñu mën a dem tamit forward so dem nañoo la yëpp communication tamit is key pour nit ñi xam exactly women's football la mooy achieve because some lu ñu wax dëgga loo wax dëgga la sometimes dama dee proud pour nit ñi suñu waree wane ok women's football moom dëgga ñu ngi grow because ñun tamit loolu mooy suñu ndam nga loolu mooy suñu ndam because soo gisee fu ñu jógee ba ñëw fii nii tey waaw foofu tamit ñu gërëm executive bi gërëm président bi support bu ñu jox si women's football development te ñu ngi gën a ñaax mu gën a joxe gën a dimbal bu gën a ëpp loolu pour ñu gis ne ñu tamit luñu gën a buggal because suñu tamit dañ buggal gën a rëy ñu ngi mag nekkul bi man mag kenn maa fa nekkoon léegi ñu ngi am Aïcha ñu ngi amaat keneen dañoo bugg a amaat keneen si exécutif tamit ñaar ñoo fa nekkoon léegi ñu boole waat foofu ñetta dañuy amaat keneen women association rëytoon léegi mu ngi gën a rëy women's committee rëytoon léegi mu ngi gën a rëy so di moo ñu biig di moo ñu gën biiga rek di moo ñu tamit ñu gën a mën a am moo luy jóg because ñu ngi grow te ñi tamit ñu ngi ñu jàppale parce que yow tamit plateforme boo ubbi nii man nag most of the plateforme dama fa dee dégga recently soo gisee maa ngi nëbbu si plateforme because tamit xam nga dama am dëj suma mag so plateforme yu bari dama dee mën a ñëw dañuy mën a invite comme suma busy schedule si waaye di sant yàlla rek dina gërëm tamit si invitation bi léegi I made it through to come to the interview so alhamdulillah di la sant and wishing everyone the best of luck they keep supporting women's football keep promoting women's football and keep giving women's football the support Sainey jërëjëf yow tamit tam kontaan na ci comme ni ko waxee rek suñu audience yéen a ko déggandoo Sainey Matar Mbodj lañ amoon foofu waaw di ko comme ni ko waxee di ko rafetlu rek di rafetlu teewaayam because of xam nañ ne she is very busy she's a busy lady xam nga family ma ko yónoo yëpp waaw gars yi nag tey nag li lañ amaloon si waxtaani football bi di leen jox dig daje incha allah rabbi very soon with another guest xam nga comme ni ko waxee rek fii moom lépp football la lépp lan la waxtaani football te tamit luy jëmale Gambian football si kanam parce que plateforme bi dañ ko créer pour make sure ne Gambian football ñu gën ko move gën ko push higher so lii lañ amaloon tey xam nga di leen ni rek jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñu ngi stikoon di seetaan stream bi because easy wul nga toog 1 hour di seetaan is not easy ñu leen jaajëfal ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñëw next tamit ñu leen a ooj tamit xam nga rek ngeen ñoo support subscribe si channel bi xam nga joxe thumbs up mooy like button bi ngeen ko share gi ngeen ko promote bu ngeen tamit ngeen ñëw di comment ñu communicate xam nga is very important ñu xam seen version lan ngeen fii lan lañ war a yokkal lan lañ war a wàññi di leen ne jërë ngeen jëf once again jërëjëf Sainey da ngeen jëf ñu fanaan jàmm jërëjëf